Naam, karibu mpenzi mtazamaji kwa taarifa kamili. Rais Uhuru Kenyatta amekariri kuwa vita dhidi ya ufisadi havitakoma hadi wezi wa mali ya umma wachukuliwa hatua. Rais amesema hayo mapema leo katika ikulu ya Nairobi alipoongoza uzinduzi wa ripoti ya utawala bora na ustawi wa jamii. Kwenye hafla hiyo, mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya amesema kwamba serikali za kaunti zinakumbwa na changamoto za uaminifu katika usimamizi wa maendeleo na kusema kwamba Wakenya wana uhuru wa kuwakumbusha viongozi kuhusu utawala bora. The launch and the entire process of the implementation of Africa peer review mechanism in our country presents a great opportunity for both levels of government to work together and improve performance of government service to citizens and accountable to the public. This launch, the concept of peer review, and indeed the stipulated way forward is important for county governments from several perspectives. I would like to confirm to Your Excellency and to the entire nation without doubt that county governments are learning organizations that openly embrace peer review as a strategy for enhancing performance. Section 20, subsection B of the Intergovernmental Relations Act 2012 states that the functions of the Council of Governors include sharing of information on the performance of counties in the execution of their functions with the objective of learning and promotion of best practice and, where necessary, initiating preventive or corrective action. Consistent with this mandate, the 4th Annual Devolution Conference 2017 resolves that counties should set up peer review mechanism, auto-criticism, and partner with civil society to ensure vibrant structure for this purpose. And in this regard, during the year 2018, the Council of Governors intensifies consultation with NEPAD, Kenya Secretariat, and has contributed immensely in developing tools for domesticating APRM into a county peer review mechanism, while mainstreaming review of SDGs. Through Council of Governors, Marifa Center, counties continue to undertake peer-to-peer learning among each other, while in some cases we have had a very productive joint learning forum between counties and national government. In addition, some counties have in the past volunteered to participate in diverse structured peer reviews for the purpose of improving their performance. For example, in 2017, 6 counties participated in the public expenditure and financial accountability assessment with support of the Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis, KIPRA. The peer review has tremendously improved public finance management practices of the 6 counties, namely Kajiado, Makueni, Baringo, Kakamega, West Pokot, and Nakuru. There is indeed, after all, life after elections. Indeed, we are persuaded that elections are the only lawful way to contest for political power, and they must never be used as an excuse to pull the country apart. Ladies and gentlemen, my stand on corruption and the quest for transformative leadership in Kenya, I believe, is by now abundantly clear to all. The fight against corruption and impunity is not, as some will say, a transitory effort.
Strong action against the culprits will become a way of life in our society, and the measures in place to check the wanton wastage and leakage of public resources will be integrated into every facet of our public life. We have assumed the whole government approach in the war against corruption, where every state agency and every citizen is encouraged to watch over and protect public property. And to those who come against us in this matter, I don't want to say what I've said before, because that's only going to be the only story. In an effort to address poverty and inequality, we have initiated various funds targeting women, the youth, and vulnerable groups in Kenya. We have also embarked on the implementation of the Big Four agenda, with special focus on critical sectors, notably enhancing manufacturing, food security, universal health coverage, and affordable housing. These sectors were chosen because of their huge potential in addressing poverty and vulnerability amongst our people. They are also vital building blocks in the attainment of Kenya's Vision 2030, as well as the Sustainable Development Goals and Africa's Agenda 2063. Chairperson, let me assure you that as a country, we remain committed to the Africa Peer Review Mechanism, and we are convinced it is for the good of our country and the good of our continent. And in this regard, as a country, we are looking forward to the third review, which I would like to focus on the above four issues, plus cross-cutting issues identified in the second review. On the extent to which the implementation of the Big Four has positively impacted the day-to-day lives of ordinary Kenyans across the length and breadth of the Republic would also be welcome. Finally, I am pleased to note the efforts being made to cascade the APRM to the counties. County governors have expressed their commitment to peer review and to hold each other accountable in the governance and development of their respective counties. Kenya will be among the first countries to customize the APRM to the second tier of governance, and this, I believe, will foster democratic dialogue between leaders and citizens in pursuit of improved public service. I really just want to reiterate two things, and to say that those who came up with the idea of us being able to review one another as countries across the length and breadth of our continent, I believe had a mission that we didn't want to be lectured at, but we also acknowledged that we have our strengths, but also our weaknesses, and that we need to be able to be frank and open with one another as we address ourselves to these challenges. So therefore, ladies and gentlemen, when we say we want to be committed to bringing Kenyans together, this is not a political agenda. This is a challenge that even our brothers and sisters across the African continent have identified as a problem that Kenyans must address. So there is no political intention of hurting this person or fighting that person or doing this person, but we must come together, because if we can't come together and deal with these challenges, it is going to hurt each and every one of us. So please, and I really beseech our leaders, let us stop. Let us stop politicizing nothing. This is a challenge that we have as a country and as a people, and we can only address it together. We can only address it together. So it's not Uhuru trying to impose something. Our own colleagues, our own brothers and sisters, they have seen what our division and our politicization of politics and our
tribal divisions. They have seen what it has cost us. They are encouraging us to find a formula to solve it. Jamii, find something else to do on weekends, my brothers and sisters. Yeah? You know, please. Yeah? The second, again, is not me, right? Corruption has been identified as, again, a major stumbling block towards Kenya achieving prosperity, equality, and becoming a truly middle-income country. Again, there is no politics there. We have worked together on this with many already in this room, others outside this room. Let us allow the agencies to do their work. Let us not turn this into community fights, into individual fights. You know, so and so is being targeted, so and so is being targeted. We must deal with corruption. And the fact of the matter is, whether we as Kenyans want to accept it or not, it exists. And it is an impediment. It is a stumbling block. Right? And again, our brothers and sisters on the continent have recognized that to be a problem. Sasa jamani, why do we need to politicize? Why don't we fix it? Yeah? One way or another, let us fix it. Right? Let us find that formula to fix it, to stop it, so that we protect our resources to be able to go into the areas that they should be going into. Jamani, and that is why I'm saying I am proud today that my honored guest, my chief guest, is a man who has shown that commitment, integrity, does pay off. It does pay off. It does pay off. Let us commit ourselves to that. Let us come together. If indeed somebody feels that this action or that action, put it on the table. Tell us where and where. Let us sit together. We don't want corruption to be used to victimize anybody. We want corruption to be resolved to benefit, by the end of the census, 50 million people. And that's the way we should address ourselves to this issue. Yeah? That's the way we should address ourselves to this issue. So again, please, let this also be an agenda that we remove from funerals and weddings and I don't know what, because that's not where you are going to get the answer. Yeah, the answer is going to come from us talking to one another and being able to deal with these challenges. Yeah? And that's why I am very proud today with the words and the sentiments of Governor Oparanya, that in the same manner that other African countries are telling us, guys, these are your problems, you've got to fix them. Governor Oparanya is also saying, we too in the counties have challenges, right? Let us also accept that we can criticize, correct, and inform each other of where we have gone wrong and how we can do better, right? That ultimately is what leads to good governance. That ultimately is what leads to prosperous societies. So let us work together in this spirit, ladies and gentlemen. This country belongs to all of us. This country needs all of us. Naam, basi mtazamaji, hiyo ndo taarifa yake Rais Uhuru Kenyatta katika hafla iliyoandaliwa hapa jijini Nairobi, hafla ambayo ilikuwa inaangazia pale alipokuwa akizindua ripoti ya utawala bora na ustawi wa jamii katika ikulu hapa jijini Nairobi. Na kama alivyosema rais ni kuwa Wakenya tushirikiane sisi wote kwa pamoja ili tuweze kukomesha ufisadi na pia siasa za ndani. Mtazamaji, tukiachana na hayo ni kuwa watu wanaoshuku jamaa zao ni miongoni mwa miili 6 iliyopatikana kwenye mbuga ya Tsavo West wanaendelea kutoa sampuli za DNA kwenye hifadhi ya maiti ya City jijini Nairobi. Lakini anavyoarifu Mark na Maswa, hiki sasa ni kisa cha taarifa za kukanganya kukiibuka ripoti kuwa huenda jamaa zao wamezuiliwa kwengineko maeneo ya hifadhi ya Lewa.
Naam, tuko kwenye hifadhi ya maiti ya City tukizidi kufuatilia taarifa za miili 6 zilizopatikana katika mbuga ya Tsavo West siku chache zilizopita, na hapa kumejawa na familia za watu waliopotea wakijaribu kutafuta habari kuweza kubainisha iwapo ni jamaa zao walipatikana au la. Na hapa tunajiunga na mojawapo ya jamaa wa watu ambao wamepotea akija hapa katika mikakati ya kufuatilia ni yapi yalijiri. Hebu tueleze, unaitwa nani, unatoka wapi na yapi yametokea kwa familia yako? Kwa majina kamili naitwa Abdi Godana Dida na mimi ni mkazi wa hapa Nairobi, lakini tumempoteza ndugu yangu ambaye anaitwa Ramadhan Dika Ali wakiwa na mwenzake ambaye anaitwa Abdi Hakim, ambaye hiyo jina ingine tunamuita kama Frederick Mwangi. Walikuwa pamoja na waliweza kupotea wakiwa kwa gari ya ndugu yangu Ramadhan Ali ambaye kwa namba ilikuwa KAQ 986R ambaye ilikuwa Land Cruiser nyeupe ya model number 78 series. Sasa tumeweza kuwapoteza mnamo wa tarehe 12 mwezi huu, na tumefanya mikakati za kumtafuta hapa na pale. Tumeripoti katika police stations na kila mtu tuliripoti kwa police station ambayo iko karibu naye. Ramadhan tuliripoti Kayole police station, ambaye Abdi Hakim ambaye anajulikana kama pia Frederick Mwangi tukaripoti pale Pangani police station. Sasa baada ya hapo tuliambiwa walipotelea Isiolo. Tukaenda pale Isiolo tukajaribu kumtafuta, tukaenda kwa county commissioner tukazungumza naye, tukaenda kwa DCI wakatueleza kwamba watatusaidia katika ile utafiti, ila walikuwa wanasema tuandike ripoti upya. Tukaongea na polisi wa Kayole na Pangani wakarelay ile anza ile, wakatuambia watatusaidia kutafuta. Sasa tulipoona hapa hamna usaidizi wote, tukarudi Nairobi. Ndipo tukasikia kuna miili 6 zilizopatikana hapa pale Tsavo West. Nikapanga safari ya kuenda mpaka Makindu. Nilipofika Machakos nikapigiwa simu nikaambiwa miili zimerudishwa, ziko hapa Nairobi. Nikaja hapa katika City Mortuary juzi ambayo ilikuwa, tukaja hapa tukaangalia zile miili, lakini miili zilikuwa katika hali mbaya. Hazina kuna vipande vya nyama havipo, kuna vipande vya mwili havipo, kuna wale ambao hawana jino, meno yameng'olewa, kuna zile miili ziko na kamba kwenye shingo, parts za tumbo huku hamna kitu, sehemu za siri hamna, huku chini kwenye miguu ni mifupa tu zimebaki. Kwa ufupi hamna vile ungeweza kutambua ya kwamba huyu anaweza kawa mmoja wetu. Taarifa ambazo mmepata kutoka kwa kitengo chenyu ni zipi? Kwanza kabisa ni kutoa pole kwa ndugu zetu ambao wanapitia haya mambo, kwa sababu ni mambo magumu sana, na tuna wasiwasi kwamba kuna wengine wengi ambao wako huko nje ambao pia wanapitia madhila kama haya. Kwa hivyo ni jambo la kusikitisha kuona nchi yetu ya Kenya hivi sasa wakati kama huu kuna watu ambao wanapata shida na kutaabika namna hii. It is to be honest, very unfortunate. Habari tulizopokea vile pia ni kwamba ile miili imeletwa hapa. Ikishafanyiwa ule uchunguzi ni kwamba yale matokeo yatarudishwa kule. Na sisi kama shirika la Haki Afrika tunapinga kwanza hatua hiyo ya yale matokeo haya kufikishwa kule. Na tunasema kwamba hatutaruhusu swala hilo kufanyika, na tunataka IPOA waingilie kati haraka iwezekanavyo. Kwa nini leo Wakenya wanaishi namna hii? Tunapata watu wameteswa ama wamenyanyaswa namna hii, wanaokotwa katika mbuga za wanyama ikiwa miili imeliwa. Wengine bado wako na kamba shingoni, wengine bado wako na mifuko ambayo imetumiwa kuwatesa. Kwa hivyo hili ni swala ambalo lazima lichunguzwe, na tunataka wakuu serikalini walivalie njuga hili swala haraka iwezekanavyo ili tukomeshe haya mateso yanayotendwa kwa Wakenya. Naam, shukran sana kwa muda wako. Naam, hizo zimekuwa semi za wanaharakati wa haki za kibinadamu pamoja na familia za watu ambao walipotea, wakijaribu kueleza mahangaiko yao kuhusu kutafuta taarifa za watu hao. Lakini pia kuu ni kwamba wanasema kwamba uchunguzi huu wangependa ufanyiwe humu jijini Nairobi, na kitengo cha DCI
kiweze kuchukulia swala hili kwa uzito zaidi. Wanasema kwamba kesi hizi zikirudishwa maeneo ambayo watu wao wanashukiwa walipotea, itakuwa ni kama kupeleka kesi ya nyani mbele ya mahakama ya tumbili, na wanasema mambo yakiwa namna hiyo hawezi kupata haki, na kufikia sasa ni hali tu ya majonzi na kutojua ni wapi wataelekea kuhusu taarifa za watu ambao wamepotea. Kwa studio. Naam, bila shaka ni taarifa ya kutatiza haswa kwa jamaa na marafiki waliopoteza watu wao, lakini mtazamaji, usitie shaka, kwani tutazidi kufuatilia taarifa hii ili tuweze kubaini mbivu na mbichi. Mohamed Al-Bashir, kijana aliyezuiliwa na polisi wa Tanzania baada ya kukamatwa mjini Namanga, hatimaye ameachiliwa. Familia yake ilijawa na furaha aliporudi nyumbani salama, japo amedai kuwa aliteswa na maafisa hao wa Tanzania. Inadaiwa alidhaniwa kuwa mshukiwa mmoja aliyekuwa akisakwa na askari wa Tanzania. Nilianziwa kutokea hapa Namanga, kwa sababu waliniambia kwa nini umesababisha tension ya watu kuja wengi. Hiyo ya kwanza. Ya pili, nilipoenda huko sikusaidika chochote, sikupewa chakula, nilipewa tu maji, na maji nilisaidiwa siku hiyo usiku nilienda ili nioshe damu ile nilikuwa navuja. Hamna kitu kingine nilipewa, mpaka jana nirudishwe. Hakuna chakula nilikuwa nimepewa. Nikafungwa macho nikitoka huko mpaka nikafika Namanga. Sijapata msaada wowote mpaka nimefika upande wa Kenya, ndio nikasaidika baada kufikishwa immigration ya Tanzania kiraia, na wala hawakunitambulisha kwamba wao ni maaskari wa kitengo gani. Hawajaniambia. Niliwashuku kwamba wao mara kwanza, mimi baada ya kuja kujua kama wao ni wawili ni maaskari baada kulalishwa chini. Kwa ile vita ambao tulipigana jana na leo hadi tukapata Moha amerudi kwa usalama. Alichukuliwa kwa circumstances ambayo hatujui. But all we know ni kwamba alichukuliwa na serikali ya Tanzania. Na this is not the first time kitu kama hii ishawahi tokea. Na basi mtazamaji, napinga unyonyi usibanduke, zidi kutazama runinga KTN News kwa taarifa tendeti.